ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இதயம் நல்லெண்ணெயின் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் 105 குறைஞ்சிருக்கு. செப்டம்பர் 2023ல 1 லிட்டர் இதயம் நல்லெண்ணெயின் அதிகபட்ச விலை ரூபாய் 503. ஆனா இப்ப 1 லிட்டர் இதயம் நல்லெண்ணெயின் விலை ரூபாய் 398 மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுல. அப்ப இனிமே எல்லாரும் இதயம் நல்லெண்ணெய் வாங்கலாம் இல்ல? தினமலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய நம்முடைய நேர்காணலில் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் கார்கில் போரில் பங்கு பெற்றவரும் ஜம்மு காஷ்மீர் பிராந்தியத்தை பற்றி முழுவதுமாக அறிந்தவரும் தெரிந்தவருமான மேஜர் ஜெனரல் திரு இந்திரபாலன் அவர்கள். நிறைய இருக்கு அவர்கிட்ட கேட்கறதுக்கு, வாங்க பேசலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம். ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. அது பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய விளக்கத்தையும் வந்து இராணுவ தரப்பிலையும் சரி, வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் தரப்பிலையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது மூலமாக இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு மட்டுமல்ல உலக நாடுகளுக்கே கொடுத்திருக்கக்கூடிய செய்தியாக என்ன பார்க்குறீங்க? இதில் 3 டார்கெட்ஸ் இருக்குது. மெசேஜில் 3 செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு செக்மெண்ட் விச் இஸ் நாட் எவிடென்ட் but it is visible is what என்ன ஆப்ரேஷனோட பேர் என்ன பேர் வச்சிருக்கிறேன்? ஆப்ரேஷன் சிந்தூர். சிந்தூர் வாட் இஸ் இட் சிக்னிஃபை? என்ன அது சிந்தூர்? நம்மள போடுறது பொட்டு, நம்மளோட மக்களோட பெண்ணுங்களோட மேரிட் விமன் போகுது பொட்டு. ஆ பொட்டலுக்காகத்தானே பாகிஸ்தானி டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணியிருக்கிறேன். 2 husbands, many husbands were lost, many brothers were lost, many fathers were lost, they were killed brutally. அப்போது அதுக்கு தான் நம்மளை ரிட்டாலியேட் பண்ணி அதிൻ്റെ ரிவெஞ்சிൻ്റെ அவெஞ்ச் எடுக்கிறேன். அது சொல்லறதுக்கு தான் we have first time used a name called சிந்தூர். இதுவரை இந்தியாவோட ஆப்ரேஷன்ஸ் பேரும் இட் வில் பி ரிலேட்டட் டு சம் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன், சம் பாஸ்ட் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன். அல்லாங்க ஒரு ஏரியா, இந்தியா மிலிட்ரி ஏரியா பேர் வைக்கும், ஆர் சம் சீக்ரெட் நேம் தி வில் கீப். சிந்தூர் வச்ச சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன? வெரி கிளியர்லி we are telling Pakistan this is in retaliation to hitting out at the husbands and brothers and fathers of India's women. One message. Second message, enna message? 2 women officers briefed along with the foreign secretary. India could have placed gentlemen officers to brief. Or run the women officers, see their grit and will when they were briefing, see the anger in their face. Enna kalkira? The Indian women are now in anger. The Indian women are willing to go to any extent, and we have Nari Shakti which will stand by the men, if not ahead of the men, to fight the Pakistani terror if required. Adu rendu message koduthirken. This message alone tells Pakistan that India is united in its stand, irrespective of enna gender namude, what is your class, what is your creed, what is your community, which place you come from, doesn't matter. What matters is India's togetherness. That message is going to Pakistan very clearly. Message number 1. Now coming to military message. Enna military message? Almost 21 sites have been identified, terrorist strikes. Adile 9 areas le clear eye strike பண்ணிருக்கேன். Even some strikes positions are balanced. Strike பண்ண areasல there is 2 major areas in POK and 2 major areas in outside POK. That is the important part. இதுவரை நம்மள ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்கேன். சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஆயாலும் ஏது ஸ்ட்ரைக் ஆயாலும் it was inside POK. It's inside LOC. Basically அது இந்தியாவோட டெரிட்டரி POK. சரி. It is Kashmiri territory. Pakistan அது ஆக்குபை பண்ணிருக்கிறோம். So we can strike there any time. Nobody can say raise any alarm that we are escalating or something. If this time we have struck in the heart of Pakistan, 100 kilometers inside. Something like that happens. If Pakistan was to strike 100 kilometers inside, they will be striking almost after Jalandhar. That much inside they can come. So adinde opposite we have struck in Bahawalpur. Adum Bahawalpur military ude oru installation tottu adadaittu varum. So that area indicates that India ude enna willingness, ready for what? Ready for taking any action. We will not now sit back and watch. We will not quietly take whatever Pakistan. Adu onnum illa. Now we are willing to strike in any Pakistan target in any city of the Pakistan if required. This may include Karachi, it may include Islamabad. So our willingness gives a very, very not only strong message, but a message which will make Pakistan shiver. Why? Because India has missiles which can hit across anywhere. We have probably not used missiles. We have only probably used drones and
loitering munitions to do this strike. அது மட்டும் உபயோகிக்கிறேன். Major missiles we have not used. It's what it looks like. So Bhimberle, if you see the images, adilum it looks like it is some bombs being dropped by drones. Even in a Pakistani interview, one person who has seen, he is coming out and live media அவர் சொல்றேன் that he has seen 3 drones coming, dropping bombs on Pakistani masjid and going back where terrorist camp is located. அப்போ without even using India's powerful arsenal of missiles, we have created chaos in Pakistan. Now imagine what can happen if India uses its missile arsenal, if India uses its powerful fighter jets and bombs available in that to strike across it. It can completely destroy Pakistan's infrastructure. Adu not pannitilla. We have used minimum available resources without escalating to strike. So adu message, rendu message irukku. One, our willingness to go to any extent. Second, we don't want to escalate. We are striking terror. We are not striking Pakistani people. We are not striking Pakistan as a nation, at least as of now. Our aim is to strike terror. So what message? You dismantle terror, we will stop. If you don't dismantle terror, if you continue, preemptive strike. That's the third message that is coming. In the briefing, it was briefly mentioned that India retains the right for preemptive strike. Enna preemptive? Munnadi. That means so far, India has been only doing post-strike. After a terror attack, we will react. Okay. You see anything. Even 71 war was first Pakistan struck, then we struck. So it was never preemptive. It was always defensive, hit back, or post-strike. What is called as counter-attack or counter-offensive. இதுவரை நம்மள preemptive பண்ணிட்டில்ல. First time India warning கொடுத்திருக்கிறேன். Preemptive strike பண்ண முடியும். We will do if required. If we find that there is some terror camp which is going to hit India or any escalatory action by Pakistan which can threaten India's sovereignty or territorial integrity, we may be willing to take preemptive action of any nature. Adu oru romba perisa message. To world community, briefly English we have given a very big message to world community that நம்ம world community ட கான்ஃபிடன்ஸ்ல எடுத்துட்டு தான் we have done this. The entire community is with us. That message is clearly goes that we are not here to escalate. We are not here to target Pakistan military. We don't want to target Pakistan civilian population, but definitely we have the capacity, we have the ability, and we have the support of necessary friends across the world to do any action if Pakistan tries a misadventure. பாகிஸ்தான் கிட்ட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அவங்க பதிலடி கொடுக்க கூட அந்த அளவுக்கு இல்லை. இந்தியா அப்படின்னாவே ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்தியா அடித்தா பாகிஸ்தான் அந்த அளவுக்கு பண்ணுறதுக்கே கஷ்டம் அப்படின்னு தெரியும். ஆனாலும் பாகிஸ்தான் ஒவ்வொரு டைமும் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு 10-15 நாளில் நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா, பாகிஸ்தானோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரும் சரி, பாகிஸ்தானோட ஆர்மி சீஃபும் சரி, அதாவது அடித்தாங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக பதிலடி கொடுப்போம் இந்தியாவுக்கு, அதுவும் ஒன்றுமே யாருமே மிஞ்ச மாட்டாங்க, யாரையுமே காப்பாற்ற முடியாதுன்ற அளவிற்கு ஒரு மெசேஜை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வர்றதை நம்ம பார்க்குறோம். யார் இல்லை எந்த அடிப்படையில், என்ன தைரியத்தோட அடிப்படையில் பாகிஸ்தான் இப்படி தொடர்ந்து பேசிட்டு வர்றாங்க? இதில் 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்று பாகிஸ்தானோட கம்பல்ஷன், எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கம்பல்ஷன், அது ஒன்று. 2 கொஞ்சம் தைரியம். இது 2 காம்பினேஷன். இது ஓகே. பாகிஸ்தான் ஒரு வீக் ஆர்மி அல்ல, அது நம்மள எப்பளும் இமேஜின் பண்ணக்கூடாது. தே ஆர் எ வெரி ஸ்ட்ராங் ஆர்மி. அவர் மிலிட்ரி நேஷன் தானே. இந்தியா இஸ் எ டெமோக்ரஸி, பாகிஸ்தான் இஸ் எ மிலிட்ரி நேஷன். டெமோக்ரஸி இஸ் லைக் அ ஸ்மால் ஸ்டூஜ் தேர், அப்படிதான். ஸோ பாகிஸ்தான் மிலிட்ரி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங். அவருக்கு 2 ஸ்ட்ரைக் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஆர்மி ரிசர்வ் நார்த், ஆர்மி ரிசர்வ் சவுத். இந்தியாவுக்கு 3 ஸ்ட்ரைக் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. ஸ்ட்ரைக் கோர் 1, ஸ்ட்ரைக் கோர் 2, 21 நம்பர் ஸ்ட்ரைக் கோர் 21. 3 ஸ்ட்ரைக் கோருக்கு அவருக்கு 2 ஸ்ட்ரைக் கோர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு த டெரெயின் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு ஸ்ட்ரைக். ஸோ அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆர்மி இருக்குது. வி கேனாட் அண்டர்மைன் தட் ஆர்மி. இட்ஸ் அ வீக் ஆர்மி. எஸ், ஒவ்வொரு பீரியட் டைம் அவருக்கு யூஎஸ்ட சப்போர்ட் குறைஞ்சாருது. அது காரணம் அவருக்கு மிசைல் சப்போர்ட்ஸும், அம்யூனிஷன் சப்போர்ட்டும், ரீப்ளனிஷ்மெண்ட்டும், ஏர்க்ராஃப்ட் சப்போர்ட்டும் ஹேஸ் ரெடியூஸ்ட். இட் டஸ் நாட் மீன் தட் தே ஆர் அ இன்கேப்பபிள் ஆர்மி. அவர் ஸ்ட்ராங் ஆர்மி, பட் India is stronger. India in the strength enna? One, we have a military which supports democracy. We have a military which has a moral right. We have a military which fights with courage. We have a military where officers lead from the front.
ப்ளஸ் டெக்னாலஜி அட்வான்டேஜ் இருக்குது நமக்கு, both for intelligence gathering, surveillance, and also for precision strike. We have a clear advantage on technology. We have already gone to the moon. Where Pakistan has gone to the moon? They have not. So adukku பார்க்கும்போது பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்குது. என்ன கம்பல்ஷன்? அவருடைய எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ரீசன் தான் ஒத்ரே ரேஷ்னல் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் வாட்? காஷ்மீர். அவருக்கு எதாவது காஷ்மீர் திருப்பி வேணும். 4 wars we have already fought for Kashmir. On the same reason, அவர் பாகிஸ்தான் ஆர்மியோட சேலரி அவருக்கு கட்டுறதுக்கு எதுக்கு? காஷ்மீர்னு ப்ராப்பர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ கம்பல்ஷன் விச் இஸ் மேக்கிங் தெம் டூ திஸ். செகண்ட் காம்பனண்ட் இருக்குது, தைரியம் காம்பனண்ட். என்ன தைரியம் காம்பனண்ட்? அவருக்கு ஒரு நியூக்ளியர் ஓவர் ஹேங் சொல்லிட்டு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது. அவரோட they have created some nuclear weapon system using Shaheen missile பண்ணிட்டு they have a Nasr missile. Nasr missile it is meant for firing nuclear warhead of subatomic range, sub 20 kiloton range in short range. Adu we will use is what they have said. Our first use policy is in case Pakistan's territory is threatened or any major objective is threatened, whenever they feel that Pakistan is threatened, they will use. அப்படி ஒரு சொல்லிருக்கேன். அது ஒரு தைரியம் வச்சுட்டு they are thinking, imagining that India may not escalate. India will shy. India will be afraid of going to Pakistan. அவரது that is their தைரியம். But I think our தைரியம் is a misplaced தைரியம். அது தைரியம் வச்சிருக்கேன். It's like a அதுதான் அது ஒரு bluff பண்ண கால் பண்ண முடியும் நமக்கு. But we should not be foolhardy. We don't want nuclear war happening in this area. We don't want to do that. They will go out and do. In case we are going for a escalated war forced upon by Pakistan, நம்மோட strategy எப்படி ஆக்கணும்? Without making them use the nuclear weapon, we should be able to execute the war. அதுதான் நம்மோட strategy, and that is what you have seen. 14 days India has waited. 14 days India has planned. We have prepared. Pakistan in 14 days அவர் இங்கே வரப்பி நடக்கிறேன். What will happen, they don't know. India will strike, India will do this, India will, foreign minister, defense minister, military leaders, everybody was giving comments. They don't know what is happening. We kept quiet for 14 days. அப்படி தான் பண்ணணும். We should keep quiet. As military people in the media, I can discuss a lot. But government will plan and execute calibrated to ensure enna Pakistan nuclear threshold we should not cross. And if we are crossing, நம்மோட ஃபுல் ப்ரிப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு டு ப்ரிவெண்ட் இட் ஃப்ரம் யூஸிங் தட் வெப்பன். அதுக்கும் தேர் ஆர் மெனி மெத்தட்ஸ் டு தட். எதுக்கு? நியூக்ளியர் வெப்பன் யூஸ் பண்ண போகிறதும்போ தே நீட் தி எபிலிட்டி டு ஸ்டார்ட் தி நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன், தி எபிலிட்டி டு புட் இட் ஆன் எ நியூக்ளியர் வெஹிக்கிள். என்ன வெஹிக்கிள்? இட் ஹேஸ் டு பி எதர் எ மிசைல் ஆர் அன் ஏர்க்ராஃப்ட் ஆர் சம் சார்ட் ஆஃப் ஃபயரிங் மெக்கானிசம். அதில் மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு இன்டிகிரேட் பண்ணிவிட்டு they to prepare that nuclear weapon. Third, இது எப்படி பண்ணணும்? வித்தவுட் இந்தியன் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இந்தியாஸ் எபிலிட்டி டு ஸ்ட்ரைக் அதெல்லாம் ஹைடு பண்ணிட்டு பண்ணணும். ஃபோர்த், ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது பிஃபோர் தேட் அவர் ரடார்ஸ் வில் கேட்ச் அப் அண்ட் வி கேன் டிஸ்ட்ராய் தட். இப்போ ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுங்கள வி கேன் பிரிங் தர் ஏர்க்ராஃப்ட் டவுன் ஈவன் பிஃபோர் தட் டூ தட். மிசைல் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுங்கள வி நோ ஜென்ரலி வேர் தட் மிசைல் லொக்கேஷன்ஸ் ஆர். அது கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியும். பட் once they use it, then it is end. Because then India will not look back. Then it is elimination of Pakistan from the face of this earth. Adum avarku theriyum. Yes, they will inflict casualty on Indian military if they use their nuclear warhead. But what Pakistan will suffer after that from India, they cannot imagine. Pakistan will possibly be obliterated from the face of this earth if they think of using nuclear weapon. தைரியம் வச்சுட்டு அவர் பண்ணுறேன். We will see in future what happens. India is not interested in escalating the war, but I think, as the government says, we are ready for any kind of misadventure by Pakistan. இப்போ நம்ம 14 நாட்கள் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் இன்பிட்வீனில். இந்த 14 நாளில் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் 9 இடம் வந்து நம்ம தாக்குதல் பண்ணியிருக்கோம். அந்த தாக்குதல் பண்ணப்பட்ட இடங்கள்லாம் தீவிரவாத முகாம்கள் இருக்கிற இடம், இல்லை ட்ரெயின் பண்ணுற இடம் எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஆனால் உண்மையிலே அங்கே இருந்திருப்பாங்களா? இது ஏன்னா இந்த 14 நாள்னா அவங்க ஆல்ரெடி ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. எனி டைம் இந்தியா அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்களா? இல்லை அவங்கெல்லாம்
வேற எங்கேயாவது இந்நேரம் போயிருப்பாங்களா? நம்ம அடித்தது அப்படிங்கிறது கரெக்டான தாக்குதலாகத்தான் இருக்கக்கூடும். கரெக்ட். ஸோ அவர் டெஃபினெட்லி தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங். ஆல்ரெடி தே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் வி அனௌன்ஸ்ட் ஐடபிள்யூடி சஸ்பென்ஷன் ஆர் அப்ரோகேஷன் பண்ணிட்டு இல்லை, பட் ஈவன் வாட் எவர் வி ஹவ் அனௌன்ஸ்ட், அது ஃப்ரம் தேட் டைம் ஆன்வர்ட்ஸ் தே ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேரிங். அதில் ஒரு டவுட்டும் இல்லை. தே ஹவ் மொபிலைஸ் தேர் ஃபோர்ஸஸ். நம்ம எல்லாம் டிவியில் பார்க்குறேன். இட் இஸ் நேச்சுரல் ஃபார் பாகிஸ்தான் டு ப்ரிப்பேர். எதுக்கு? அதுதான் அவருக்கு வேணும். பாகிஸ்தான் சீஃப் ஆசிஃப் முனீர் வாண்ட்ஸ் பாகிஸ்தான் டு பிகம் அ மார்ஷல் லா ஸ்டேட் அகெயின். ஸோ அவருக்கு பாகிஸ்தான் சீஃப்க்கு ஒரு நல்ல ரீசன் கிடைச்சாச்சு டு மொபிலைஸ் தி பாகிஸ்தான் ஆர்மி, ப்ரிப்பேர், லெட் தெம் ப்ரிப்பேர், நோ ப்ராப்ளம். இது 14 டேஸில் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன். பட் தே வில் நெவர் நோ வேர் இந்தியா வில் ஸ்ட்ரைக் அகெயின். That is India's strategy. That is India's cunningness. That is India's shrewdness. How we deploy our forces, where we deploy, whom we hit, when we will hit, at what intensity we will hit. idhukku avarku theriyadu. That is how we operate, and Pakistan will not know what we will. They will keep preparing. They will do a lot of war game பண்ணோம், இந்தியாக்கு இது பண்ண முடியும், அது பண்ண முடியும், ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கோம். பட் இந்தியோட ரியாக்ஷன் அவருக்கு அசஸ் பண்ண முடியாது. We will be striking where it hits the most. இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் எங்கே நம்ம தாக்குதல் நடத்துவோன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் இப்போ அவங்க சைட்லேருந்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, எங்களுடைய பொதுமக்கள் சிவிலியன்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க, விமன் அண்ட் சில்ட்ரன், எங்களுடைய மகளிர் குழந்தைகள்லாம் இப்போ வந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு மசூதியையும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது இந்தியாவால். அதனால் இப்போ நாங்கள் வந்து பதிலுக்கு இறங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. இவ்வளோ நாளாக நாங்கள் இறங்கலை, இன்னைக்கு எங்க இடத்துல தாக்குதல் நடைபெற்றுடுச்சு, நாங்க பதிலுக்கு நடத்த போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நம்மளால மட்டும் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? நம்மள எங்க அவங்க அட்டாக் பண்ண போறாங்க, எப்படி இருக்கு, அடுத்த ஸ்டெப்பா என்ன பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிறது? இப்போ டெஃபினெட்லி அவர் ரீட்டாலியேட் பண்ணும். தே ஆர் நாட் கோயிங் டு கீப் குவைட். தட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன். அது ரீட்டாலியேட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுதான் நீங்க கேட்குறேன். விச் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ்? எஸ், ஆல்ரெடி LOC across the border lots of firing is going on, and they are escalating it. It is not limited to forward bunkers. They are also now attacking rare areas of military bunkers in the front. We are also retaliating. That LOC military actions nadandare. Second, they will possibly look for some soft target, and our soft target may or may not be a military installation or civil installation. ஒரு missile attack or rogue missile. எப்படி ரோக் மிசைல்? ஆ ரோக் மிசைலில் there will be no name of any country manufactured by ஒன்றுமே கிடையாது. ரோக் மிசைல், because there are a lot of manufacturers who make rogue missiles without any emblem, without any label, ஏது கண்ட்ரின்னு பண்ணிருக்கிறாங்க. ஆ ரோக் மிசைல் ஃபயர் பண்ணிட்டா in some important sensitive area of India அங்கே ஃபயர் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். that something they will go, because initially they will also not try to retaliate, is what I feel, or escalate பண்ண வித்தவுட் டூயிங் தட். இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியும், பிகாஸ் யூஸிங் ட்ரோன்ஸ். அப்புறம் ட்ரோன்ஸ், யூ கெட் லாட்ஸ் ஆஃப் சைனீஸ் ட்ரோன்ஸ் டுடே. அது ஒரு எம்ப்ளமும் இல்லை, ஒரு லேபிளும் இல்லை. ஸோ அப்படி ட்ரோன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் அன்மேன்டு பாம் லோடு பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ண முடியும். அதில் இந்தியா ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். ஃப்ரம் வேர் தே வில் ஸ்ட்ரைக் வி டோன்ட் நோ. அப்படி ஒரு இந்தியாவோட இன்டர்லேண்ட்லோ ஆர் இன் காஷ்மீர் ஆர் இன் சம் சென்சிட்டிவ் ஏரியாஸ் ஆஃப் இந்தியா தே மே ஸ்ட்ரைக் to as retaliation. We have also strike back. Other one part they will do if it is non-escalatory and claim no responsibility. நம்மள பண்ணிட்டு இல்லை, இதெல்லாம் டெரரிஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கேன், அவரோட கையில் ட்ரோன் இருக்குது, அவரோட கையில் மிசைல்ஸ் இருக்குது, அவர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிருக்கேன். லைக் ஆல்வேஸ் they will not claim responsibility. அதுக்கு likewise they are also likely to activate sleeper cells inside India. It happened in 71 war, prior to 71 war, during 71 war, 65 war. What is sleeper cells? Inside India, there are a lot of fundamentalist organizations, fundamental forces who are supporting terrorism, who have what is called as sympathy for terrorists and Pakistan. You have seen in Kerala, things have happened. Other places all things have happened. Enough network is there. இது அட்டாக் டைமில் தான் அவர் அதனை ஆக்டிவேட் பண்ணுறார். ஸோ தோஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் மே கெட் ஆக்டிவேட்டட் அண்ட் தே மே டேக் சம் ஆக்ஷன்ஸ் டு சென்சிட்டைஸ் த இஷ்யூ மோர். மேபி தே வில் கோ அண்ட் ஸ்ட்ரைக் சம் மாஸ்க் இன்சைட் இந்தியா ஜஸ்ட் டு கிரியேட்
What? To create division between communities. They may go and strike some mandir, some temple inside India, again to create some division. Why? Our report India or major temple na strike panniyala, what Indians will think? It is some Indian community which has gone and struck that. We may retaliate within India. Angpudi India would agattu to create chaos within India. They will use their terrorist cells to create division between communities and cause harm to Indian community. That is what we have to watch out for. That is why I said in the beginning, India has to stand together. We should say that this is India's fight. Every citizen who is living inside this country must say India first, everything else next. Appaditha, then we can stand together. This is one major worry we have to guard against. அதாவது முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ அதே நேரத்தில் தீவிரவாதத்தை நாங்களும் தான் எதிர்க்கிறோம், எங்களுக்கும் அதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் இப்போவும் வரைக்கும் அதுதான் வந்து தொடர்ந்து சொல்லிட்டு வராங்க. இப்போ வந்து நம்ம சொல்கிறோம் நாம் தீவிரவாத முகாம்களை தான் தாக்கி அழிச்சோம் அப்படின்ட்டு. இதை வந்து உலக நாடுகள் எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க? இது அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குமா? ஏன்னா ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கோ எதிர்க்கிறதுக்கோ அதுக்கான ஒரு வேலிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குமா? ரெண்டு பேரில் யார் அதிகமாக நம்பக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு? அதுக்கான என்ன ஆதாரங்களை நம்ம ஏதாவது கொடுக்க வேண்டி வருமா இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி முன்னால்? ஓகே, இதில் திஸ் இஸ் வாட் தேவ் பின் சேயிங். ரொம்ப நாள் அடிச்சு இது தான் அவர் சொல்கிறேன். ஆஃப்டர் எவ்ரி அட்டாக் தேர் ஸ்ட்ரெயிட் பேரட் லைக் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் இது தான். தே ஆர் நாட் இன்வால்வ், வி டோன்ட் நோ ஹூ அட்டாக் தான், சம் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் அட்டாக் தான் அவர் அப்படின்னு சொல்கிறேன். திஸ் டைம் ஆல்சோ தேர் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் தட் தெர் இஸ் நத்திங் நியூ அபவுட் இட். ஃபியூச்சர்லும் அது தான் அவர் சொல்ல போகிறேன். நோ ஸ்டேட் வில் அக்செப்ட் that they are sponsoring terrorism. It's called as the deep state. அதே போல் அவர் என்ன க்ரை பண்ணுறேன், they are also target of terror attack. Yes. They are suffering terror attack because they are facing lot of problems inside internally. POK தான் they are lot of opposition against Pakistan attack பண்ணுறேன். அவரோட கண்ட்ரியில் in Balochistan there is lot of Balochistan fighters who are fighting Pakistan army. So they claim they are themselves the terror, they are suffering from terrorism. This is all ways to get sympathy of international community. But adu work pannala, it is not working. Why is it not working? See what USA has said. USA president is very clear. We are monitoring the situation. He has said nothing more than that. What it means. And second thing he said, let us hope it ends soon. அதான் சொல்லியிருக்கேன். எக்ஸ்பேண்ட் திஸ், இதில் என்ன மீனிங்? லெட் அஸ் ஹோப் இட் எண்ட் சூன். தட் மீன்ஸ் ஹி ஹஸ் செட் ஓகே, வாட் இந்தியா இஸ் டன், இட் இஸ் கரெக்ட். வாட் இந்தியா இஸ் டூயிங், இட் இஸ் கரெக்ட். வாட் இந்தியா இஸ் கோயிங் டு டூ ஆல்சோ இஸ் கரெக்ட். பட் ஆல் இஸ் சேயிங் எண்ட் சூன். அதுவும் ஹோப் பண்ணுறேன். ஹி ஹஸ் நாட் செட் இந்தியா ஷுட் ஸ்டாப் வார், அப்படி சொல்லியிருக்கேன். இல்லை, லெட் அஸ் ஹோப் இட் எண்ட் சூன் அண்ட் லெட்ஸ் ஹோப் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப்பிங். தட் மீன்ஸ் அவரும் US has given almost a tacit clearance to India as India's right to protect its citizen and retaliate to or destroy Pakistani terrorist camps. Adinda artham endana? US has accepted that Pakistan is a homeland of terror. Adu mattum illa, LET, Jaish-e-Mohammed, all these are foreign banned organizations in US. Okay, so terror financing, they are all banned organizations, which means merely Pakistan is சொல்கிறேன் that we are not terrorist organization, it is not enough. International community already accept பண்ணியிருக்கிறேன். யூரோப்பியன் நேஷன்ஸும் இவரும் ரஷ்யாவும் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆல்ரெடி அவருக்கு இருக்குது. ஸோ திஸ் ஜஸ்ட் எ க்ரை பேபி கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆட்டிடியூட். இட் ஓன்ட் ஒர்க். என்டையர் இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் நமக்கு இருக்குது, இன்க்ளூடிங் சைனா. வாட் இஸ் சைனா ஸ்டேட்மெண்ட்? ரெக்ரெட், வி ரெக்ரெட். அதான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுறாரு? Peace should come. Third, they have said we want terrorism to end. We stand against terrorism. So what are they saying? Has India shown terrorism? No. India has used its weapon system. Where has terrorism come from? Pakistan. So Pakistan would have most dependable friend. What they announced just 1 week back. Some foreign minister had gone to Pakistan. Yes. They made some joint statement that we stand by Pakistan. And Pakistan added more to that and said a lot of things. China is with us, they will stand by us. What does the statement come out? China has not condemned India. It has not condemned Panitilla. They have very clearly said they are anti-terrorism and they want peace, they want this to end fast. Which means even China is not willing to stand with them. It is a clear indication, already claim that they are the suffering, they are the target of terrorism.
is wrong. China wants them to enter terror, become a state which is peaceful, peace-loving, and which follows the rule-based world order. Other Pakistan must come. They must dismantle terror network. அதுக்கு சைனாவோட சப்போர்ட் இந்தியாவுக்கு இருக்கு. That is what tacit message they have given. That message gives us the necessary legitimacy in the international domain, in the global domain, in the UN forum, and in the moral domain to act to save the India's sovereignty and protect our community. இப்போ பாகிஸ்தான் வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் ஆர்ட்டிலரி அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. பூஞ்ச் பகுதியில் பாரமுல்லா செக்டர்லலாம் இப்போது ஆல்ரெடி ஆர்ட்டிலரி அட்டாக் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த அளவிற்கு தயாராக இருப்பாங்க? ஏன்னா நீங்கள் அந்த பகுதியிலேயே இருந்தது ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களுக்கு அந்த பகுதி தெரிஞ்சதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு தயாராக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே இருந்த மக்கள் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டு தான். திஸ் இஸ் நாட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். எல்ஓசி வாஸ் ஹைலி ஆக்டிவேட் இன் 2001, 1999, அதன் அப்புறம் ரீசெண்ட்லி அகெயின் பிஃபோர் பாலக்கோட், ஆல் தட் டைம் எல்ஓசி கெட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட். அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு தே ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் எஸ்கலேஷன். சம் கேஷுவலிட்டிஸ் டஸ் ஹேப்பன், பட் இந்தியன் ஆர்மி போட்டு அவர் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும். அவர் ஹவு டு கிவ் தெம் ஷெல்டர், தட் ப்ரிப்பரேஷன் மேட். அங்கே ரொம்ப பங்கர்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். Civilians can go and hide in the bunker, in the safety of the bunker till such time this firing is going on. அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன். So unlike South India or south of let's say Punjab, where so far not much war has been seen, அங்கே they are all well prepared, mentally prepared, physically prepared, plus bunker and all has been ready. Casualties will happen, few casualties in case they attack. It will not be major. So அங்கே plus we are also doing this blackout readiness, civil defense preparedness நடக்கிறேன், mock drill பண்ணுறேன். All this is preparing India. 259 districtsல we are going to do mock drill. What is it? It is preparing India mentally for future escalation. In case this goes out of hand, in case there is a misadventure, இது escalate ஆகல, how India should prepare for a war. அதுக்கு ஒரு mental preparation நடத்துகிறேன். That's how it is taken. 1971 அப்புறம் நம்ம ஒரு பெரிய வார் சுச்சுவேஷனை இந்தியா சந்திக்கலை அப்படின்னு இப்போ பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி போருக்கான ஒத்திகை மக்களுக்கு, காமன் பீப்புள், சிவிலியன்ஸ்க்கு. ஸோ சிவிலியன்ஸ் எந்த அளவிற்கு வந்து நீங்கள் ஜம்மு காஷ்மீரை தாண்டி மற்ற மாநிலங்களில் எந்த அளவிற்கு தயாராக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இன்றைக்கி தான் அந்த மாக் ட்ரில்லே சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த தாக்குதலை நடத்திட்டோம். இந்த டைமிங் வந்து கரெக்டாக நம்ம சிவிலியன்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது, எப்படி தங்களை தயார்படுத்திக்கணும்? வாரில் we did not cross the LOC. That war was inside, but it was a major war. Indian soldiers, 500 soldiers sacrificed their life to throw out the Pakistani intruders. So it was kind of a war, but localized war. Whole of India was not activated. This time around, this mock drill, civil defense action, it is giving a clear message that we should be prepared for full-fledged war. Appo India oda makkal should be prepared in quite a few number of ways. One, Indian population is not a war-mongering population. We want development, we want peace. We are a peace-loving country. Today you are sitting here. Did you imagine 10 days back you will sit in front of me? இதுதான் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன். நீங்கள் வந்து என்றது பேசுகிறது தான் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன், மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் ஆல் த லிஸ்னர்ஸ் who are listening to me talking, that as India's people get united, get mentally prepared to face any severe shortage. But in 1971 war, what happened? In the military faced lot of shortages of ammunition, of arms, of weapon systems, rations. India oda makkala they got together and supplied all that for military to go and fight with free hand. From Tamil Nadu, gold was collected by women of Tamil Nadu and given to government of India so that we can go and buy weapon systems. Adutha preparation to stand by the nation. Then for any attack that happens inside, whether it is drone attack, terrorist attack, sabotage, attack on bridge, attack on train, attack on aircraft, hijacking of aircraft, anything can happen. We should be ready so that we stand together as a nation. If Pakistan hijacks some aircraft, for example, let us say, we should not start crying and telling the government, stop the war, stop the war. Israel doesn't do that. When Karepa's son, he was a pilot, he fell across into Pakistan, he was captured and taken prisoner of war.
ಆ ಸಮಯത്ത് Pakistani General Yahya Khan called up Karyappa and said, your son has been taken prisoner of war. If you want, as a special case, I'll release him. Karyappa general sollirken, retired archu Karyappa. You know what Karyappa said? He said, he's a POW. If you are releasing all POWs of India, release him along with them. Don't release him individually as special case. Adutha India's strength. Adutha India's makkal. We are willing to stand by the nation. Adutha ee preparation nadukkudu. சரி, இப்போ கார்கில் பற்றி பேசும்பொழுது கார்கில் போருக்கும் இப்போ இனிமே எஸ்கலேட் ஆகி இது ஒரு வாரம் ஆச்சுனாலும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுக்குமான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கார்கிலில் வி யூஸ்ட் இந்தியன் மிலிட்ரி டு ஹிட். ஐ வாஸ் தேர் இன் கார்கில் வார். 3 மாதம் தான் கார்கில் வார் ஃபைட் பண்ணிருக்கிறேன். அதில் இட் வாஸ் இந்த பீக்கி ஹைட்ஸ் ஆஃப் கார்கில். அங்கே சிவில் பாப்புலேஷனுமே இல்லை. இட் இஸ் பியோர் டெசர்டட் மவுண்டன்ஸ், cold desert mountains. Ange arkum ukkarungolum very difficult, except grazers, nobody goes there. Rocky desert mountains. Or a temperature ka -20 -40 varaka poren. Snowbound area. Po aa war illa very minimal civil casualty. Civil area mein illa. It is between military and military. Adu makku irukku. Plus India never crossed LOC, never, including our Indian aircraft. Because Vajpayee ji, they took a decision, we don't want to escalate. We want to sort out this intruders only. When our 2 aircrafts were shot down. Why? Because India took the decision not to escalate. So these aircrafts had to fly along the border. Fly பண்ணும்போது we are showing our flank to Pakistani missiles. They fired a missile into India and brought down these aircrafts. That was a major loss to Indian Air Force when this happened. Why? This despite we not crossing. That is what I said. Even this time, Pakistan may try that. If India's aircraft flies into the air, they may use their missile to strike an Indian aircraft inside Indian territory. They may do that. That's one of the options they have. Likewise, they may even hit one commercial aircraft. Adhikatane Srinagar airport has been now called off for any commercial flight. Northern India, they have called off commercial flights. Why? Pakistan should not do. They are fool. They can do, and they are rogue nation. They will hit some passenger aircraft, thinking they thought it is military aircraft. Okay, so the war that may happen now may be very different. Why I am saying very different? Even in Kargil war, we never bombed Pakistani areas. Indian aircraft never went inside and bombed 20-30 kilometers inside. Bomb panile. This time we have bombed Mudrike, 18 kilometer inside international border, 100 kilometer inside Bhagalpur. Adena, we are giving clear message. This will not be like Kargil. If you escalate, this will be like 71, if not worse. That's the difference. தொடர்ந்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்களை நிறைய இடத்துல பேசும்போது சொன்னாங்க பிஓகே நாங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் மீட்டெடுப்போம் பிஓகேவை. ஸோ இஸ் திஸ் த ரைட் டைம்? As a military strategist, as someone who has served in Kashmir for long, as someone who has fought the Kargil war, I think this is an opportune moment. Why? One, unlike 1999 or unlike 2001, 2001 parliamentary attack nardachi. India's full forces were mobilized. We went right to the border. I was there also. Loon Karan sir, Rajasthan border, Batindauder West our border. I have spent more than 3 months in that heat. Same time, April, 50-degree temperature, we have stayed inside bunkers and tanks. Even at that time, it was not an opportune moment for India to go inside. Why? Because Indian military did not have the wherewithal to do deep strike and do something dramatic. Today's situation is very different. Last 10-15 years, Indian military has been preparing for something big. We have the wherewithal, if nothing else, to go to POK and recapture Adaru. We have the capacity to do that. That is one part, military capacity. Second is, what is situation in POK? POK itself, there is problem. There are a lot of anti-Pakistan sentiment inside POK. So it's another opportune moment. Third, never in the past, in India's independent history, Indiavuku ippudi international support vandachu. Never. The way we are getting international support, international diplomatic support, strategic support,
Never in the past we have had that. This is the third opportune thing. 4, should we go into full-fledged war because of indigenization of India's military components, because of indigenization of ammunition production, indigenization of many weapon systems, we will not be dependent only on foreign supplied munitions. For so many years we depend only on foreign supply. In 71 war also, appuram they had stopped supply of many weapon systems and components to India. This time we are not so dependent. So as I see, in all aspects, it's an opportune moment. Pannardhukku, if India does it, I think we will be doing a lot of service to the people of POK and a long pending aspiration of people of India to complete India's Jammu and Kashmir configuration. We will be able to reach that. So I leave it to the government to decide what to do. But as an Indian who aspires to see India's in its full form, Akhanda Bharat form, I think something should be done. தேங்க்ஸ் அ லாட் சார். நிறைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி.